developed the equation of the trapezoidal rule here in order for us to approximate the region here. Okay, dan saya telah tunjukkan simulation dengan menggunakan MATLAB di mana anda akan lihat semakin banyak rectangulars ataupun trapezoidal rules yang kita trapeziums yang kita guna, okay, dia punya approximation itu lebih tepat jawapan dia. Okay, so kalau kita guna lebih banyak rectangles or trapeziums, means that yang step size ini, the H, is getting smaller. Kan N semakin besar, you bahagikan something with the N, then you will get a smaller value for the H. Okay, and also we have looked at the Simpson's 1/3 rule, okay, where you should remember that the number of segments for the Simpson's 1/3 rule must be multiplication of 2. So you need to have the number of division N, which is 4, 6, 8, and so on. Okay, and we have looked at Simpson's 3/8, and the number of segments or number of divisions for the Simpson's 3/8 must be 3, multiplication of 3. So for the N, the capital N, you can make use of 6, 9, 12, and 15, and so on. Okay, dan kita telah lihat example ini di mana kita solvekan example ini dengan menggunakan rectangular rule and trapezoidal rule. Okay, so hari ini biar kita teruskan contoh untuk Simpson's 1/3 rule and Simpson's 3/8 rule. Okay, so this is the integration that we would like to solve. Okay, so we would like to evaluate the integration of x minus 2 over square root of x from 1 to 4. Okay, by using two methods. The first one is the Simpson's 1/3 and the second one is the Simpson's 3/8. Okay, so again for this question, okay, dia tak bagi tahu N tu berapa. Right, so kalau dia kata guna N equals to 10, so we do not need to figure out what is the number for the number of segments or number of the division di sini. Okay, so di sini dia minta kita tentukan nilai N ini sendiri. Alright, okay, so let us look at the Simpson's 1/3 rule. Okay, you know that if we want to use the Simpson's 1/3 rule, okay, what is the condition or what is the criteria for Simpson's 1/3 rule? Okay, we know that for the Simpson's 1/3 rule, N itu must be multiplication of 2. Alright, okay, so N is used to determine the step size H kan. Okay, so kalau kita lihat rumus step size H, okay, so H has been given as Sn minus S0 divided by N. Okay, so S0 is the lower bound of the integral and Sn is the upper bound of the integral. So for this question, you have the upper bound as 4, okay, and the lower bound S0 as 1. Okay, so for the numerator, you have 3, right? Okay, so now you can suggest a suitable number for N di sini. Right? Okay, so where I will say that if I let N to be 8, okay, I get 3/8. So if you use the calculator, okay, so you get a 0.375, right? Okay, so
Walaupun di sini kita dapat satu nombor yang terhingga di sini, tetapi kalau you perhatikan di sini, tempat perpuluhan dia terlalu banyak. So kalau nanti apabila kita cuba nak tambahkan H ini kepada nilai X tersebut, I takut you akan melakukan kesilapan di sini. Okay. So, although N sama dengan 8 is a correct choice for Simpsons 1/3 because it is gandaan 2. Okay, tetapi apabila you masukkan di sini, you nampak yang ini 0.375. Okay, so akan menyebabkan pengiraan kita kemudian tu mungkin lebih senang kita akan melakukan kesilapan. Right? Okay, so how about, let's say we choose let's say n equal to 6. Right? So 6 also is a multiplication of 2, gandaan 2. Okay. So if I have n equals to 6, so I have 3/6, so I get 0.5. Okay, so this is better. Kalau kita bandingkan dengan kita pilih n equals to 8, you get h equals to 0.375. And if I let my n equal to 6, I will get my h equals to 0.5. So ini juga pemilihan n yang betul. Dan dengan pilih n sama dengan 6, we get h equals to 0.5. Alright. Okay, then we can have other choices. So contohnya, what if I let n equals to 10. Okay, so 10 juga merupakan gandaan 2. Right. Okay, so if I let n equals to 10, 3/10, so I get 0.3. Okay, so this is also quite a suitable choice if compared with we let n equals to 8 and you get h equals to 0.375. Okay, so kalau kita biar n sama dengan 10, pemilihan yang betul untuk Simpsons 1/3, then we get h equals to 0.3. Right. So untuk pemilihan n tu, so sila kita buat melakukan pemilihan yang lebih bijaksana di sini. Alright. Okay, so untuk Simpsons 1/3, I will use n equals to 10. Okay, so cuba anda kirakan nilai h2 by letting n equals to 10. Okay, so now let us solve this question. Okay, so we solve this by using Simpsons 1/3 rule terlebih dahulu. Okay, so Simpsons 1/3. Okay, so bear in mind the n that you need to choose must be multiplication of 2. Okay, so you can have 4, 6, 8, 10, 12, 14, and so on. Okay, so untuk yang case ini, kita nak selesaikan integration from 1 to 4, x minus 2 divided by square root of x dx. Right. Okay, so we let n equals to 10. Okay, so therefore your h is given by the equation xn minus s naught divided by n. Okay, so this is your upper bound of integral and this is your lower bound of integral. So you have 4 minus 1 divided by 10. So 3/10 we have 0.3.
Right. Okay, so pastikan yang n ini untuk Simpsons 1 over 3, it must be gandaan 2. Okay. So kalau anda biar n sama dengan 7, ini dah salah lah. So ini bukan bilangan segmen yang sesuai untuk Simpsons 1/3. Okay, kalau you biar dia n sama dengan 9 pun salah sebab kita nak n ini gandaan 2. Right. Okay, so untuk contoh ini kita pilih n sama dengan 10. Okay, so now let us recall back the equation for Simpsons 1 over 3. Okay, so for Simpsons 1 over 3 rule, okay, so Simpsons 1 over 3 in general, we have this equation. Okay, so if we want to integrate x naught to xn for yx dx, okay, so Simpsons 1 and 3, you have a 1 over 3 here, so you have 1 over 3 h. Then inside the bracket, we have y naught plus yn plus, okay, so 4 multiplied to the summation of yi, where I is 1, 3, and so on until n minus 1, okay, plus 2 multiplied to the summation of yi, where I is 2, 4, 6, and so on until n minus 2. Right, so this is the equation of Simpsons 1 over 3. Okay, so kalau anda perhatikan di sini, saya boleh categorize, kumpulkan y saya kepada 3 kumpulan. Okay, so the first group will be the summation of y naught plus yn. Okay, sebab kalau you lihat di sini, perkali di depan ini mengambil nilai 1. So means that we just need to multiply by 1 in front of the y naught and yn. Okay, and the second category will be the yi, where I is the odd number. Y1, Y3, Y5, dan seterusnya. Okay, di mana anda lihat di sini, apabila saya jumlahkan dia, semua perkali di depan tu kita darabkan dia dengan 4. You have the pattern 4, 2, 4, 2, 4, 2 until 4, kan? Okay, so for this category, we need to sum up and we multiply it by 4. And the third category will be the yi, where I is the even number, 2, 4, 6, and so on. Okay, so untuk yang ini, apabila anda jumlahkan, you just darabkan dia dengan 2. Okay, dengan berdasarkan perkali di depan yi di sini, so kita boleh grupkan y ini kepada 3 kumpulan yang berbeza di sini. Okay, so therefore, apabila kita selesaikan Simpsons 1 over 3 rule, okay, so this is the table that we will develop. So, okay, so let us, so you draw this table first. Okay, so you have the, right? Okay, so you have the xi here. Okay, and you have the y xi di sini. Okay, so nanti anda fill in what is the function to be integrated here. Okay, so cuba anda lukis table ini terlebih dahulu.
So we have the xi and we have the yxi, di mana yx ni merupakan fungsi yang kita nak integrate. Okay, so the function that we want to integrate is this one. Okay, you want to integrate x minus 2 over square root x. Okay, so therefore I just need to copy down the x minus 2 divided by square root x di sini. So kalau sini saya letak si, ini saya masukkan si sajalah. Right? Okay, and if you observe here for the value of y, I have directly separate it into 3 different columns. Okay, sebab kalau berdasarkan ini, I know that the value for y, if I categorize it based on the constant coefficients, so di sini perkali depan dia 1, di sini perkali depan dia 4, dan ini perkali depan dia 2. So saya terus buatkan 3 kolom untuk nilai y saya dengan berdasarkan pemerhatian di sini untuk rumus Simpsons 1/3. Alright. Okay, so you make 3 columns for the value of y. Okay, so now let us fill in the value of x. Okay, so x ni, we will start from the lower bound of your integral here. Okay, so you need to integrate from 1 to 4. Okay, so therefore, you will start with 1. Right. So kalau Anda nak integrate dari 2 ke 4, so ini you mulalah dengan 2. So sentiasa kita mula dengan lower integral dan kita akan tamat dengan upper integral di sini 4. So if you want to integrate from 2 to 3, so di sini you kena tamatkan dia dengan 2 to 3. Right. Okay, so ya kita jawab soalan ni. Okay, so we want to integrate from 1 to 4. Okay, so we start with the lower bound, which is 1. Okay, and for the next value of x, you just sum up with 0.3. So setiap nilai x yang seterusnya, you tambahkan dia dengan nilai h. Okay, so di sini 1 tambah 0.3, I have 1.3. So I have 1.6, I have 1.9, okay, 2.2, 2.5, 2.8, okay, 3.1, 3.4, 3.7, and dan tamat dengan 4. Right? Okay, so ini sebabnya apabila kita pilih n, so this is Simpson's geometry, we know that we actually can choose n equals to 8, right? So if you let n equals to 8, you will get h sama dengan 0.375. Okay, tetapi kalau you perhatikan di sini, kalau we have h equals to 0.375, in order to calculate the next value of h, you terpaksalah keluar calculator untuk buat pengiraan di sini. Okay, so kenapa nak susahkan diri sendiri? Since we have a better, a nicer value for h here by using 0.3. So kalau 0.3 di sini kita just terus tambahkan dia tanpa memerlukan calculator lah. So ini menyenangkan kerja kita. Walaupun pemilihan n sama dengan 8 ini betul lah. Alright. Okay. Alright. Okay, so next let us fill in the value for the y here.
Okay, so if I go back to the equation of the Simpson geometry, I know that for the y naught, yn, I have them in the same category. And for the y odd number, I have them in the same category, and y even number, I have them in the same category. Okay, so biar kita tandakan di sini. Okay, so this is y naught, right? Okay, you have y naught, and you have y1, you have y1, y2, y3, y4, and so on. And this is the ending of yn. Okay, and we know that y1, y3, y5, y7, and so on until yn minus 1 should sit in the same columns. Okay, so ini y1. Okay, so ini y3. Okay, dan seterusnya sampailah yn minus 1. Okay, y odd number satu lajur yang sama. And you also know that y even number should locate at the same column, right? Okay, so meaning that y2, y4, y2, y4, y6, y8 dan seterusnya patutlah dia dalam lajur yang sama. Okay, so this is your y4 dan seterusnya sampailah yn minus 2. Okay, so in this case, untuk mengelakkan daripada melakukan kesilapan, so saya tandakan dia siap-siap lah. Okay, so I know that the value of y should be here. Okay, and the value for y odd number should be here. Okay, and the value for y when I is even number should locate at this column. Right. Okay, so saya tikkan dia terlebih dahulu supaya saya tak melakukan kesilapan nanti. Right. Okay, so after that, what you need to do, you just need to evaluate the value of this function y. Okay, so function y ni nilai x-nya, you just gantikan dia dengan 1, 1.3 dan sampailah 4 ke dalam fungsi di sini. So any value of x, so sini ada 1x, sini ada 1x. So any value of x here, you just need to substitute with 1, 1.3 and so on. Dan you masukkan dalam tempat yang sepadan. Okay, so cuba anda isi jadual ini terlebih dahulu. Right? Okay, so you try to formulate this equation into your calculator. And don't forget to put the bracket for the numerator. Kalau you tak letak bracket untuk numerical, calculator dia akan baca secara berlainan.
Okay. So I get this. I hope my calculation is correct. Alright. Okay, so cuba mahirkan dengan guna calculator. Kalau tak, nanti you kena masukkan one by one ke dalam ni, then you kira semula, dan dalam exam tak sempat nak habis. Okay. So let us look at the equation of the Simpsons geometry again. Okay, so untuk ini you have y naught tambah yn. Okay, dan untuk yang kategori yang kedua, okay, so you have the summation. Okay, you have the summation of y odd number. And untuk kategori ketiga, you have the summation of y even number. Okay, hasil tambah. Okay, so therefore untuk yang jadual ini, okay, so I just add on a summation symbol here. Okay, dan saya jumlahkan setiap kolom di sini. So if you sum up each column, so meaning that the value that you obtain for y, the first column will be the y naught plus yn. Okay, so ini kita dapat kosong. Okay, and the summation of the second column will be the summation for y odd number. Okay, dan ini merupakan summation untuk y even number. So selepas tu you just darabkan yang ini dengan satu. So ini biasa kita tak buat lah, kita darab dengan satu. And the second column you multiply the summation of the second column you multiply by 4, and the summation of the third column you multiply by 2. Okay, and then forget you have to multiply it with 1/3h according to the equation of Simpson's 1/3. Okay, so now you sum up the value for the second and third column. Okay, so I get this. Hopefully it is correct. Okay, hasil tambah y naught plus yn. Hasil tambah untuk y odd number and hasil tambah untuk y even number. Okay, and something for us to observe here. Okay, so kalau saya cuba loretkan yang border ini, okay, so you will see that we get something symmetry kan? Okay, so something symmetry here. Okay, so ini paksi symmetry here. Okay, so if you after you fill in the table, if you can get something symmetry here, so means that yang n yang anda pilih di sini betul lah, dia memenuhi criteria of the Simpsons geometry where it is the multiplication of 2. So you boleh cuba kalau you tak pilih n sama dengan multiplication of 2. So in the end, you tak akan dapat something symmetry. So if you cannot get something symmetry for the Simpsons geometry,
then meanings that sama ada n ini you pilih dia nombor ganjil. Okay, ataupun when you try to fill in the values here, something wrong. So you misplace the value of y. Ataupun untuk yang nilai x di sini, you tersilap tambah ke. Okay, so ini satu cara untuk anda menyemak sama ada yang pemilihan untuk Simpsons 1 ini dah betul ke salah. Okay, so you should get something symmetry here. All right. Okay, so now let us complete the final step for the Simpsons 1 So let me put in a checkbox shape here. Right. Okay, so I know that for the Simpsons 1 we have the equation macam ini. Alright. Okay, so now let us solve for this question. Okay, so untuk soalan ini, kita nak integrate from 1 to 4 for the function x minus 2 divided by square of x dx. Okay, so kita just masukkan maklumat yang kita ada. So we have 1 over 3. And the h, we know that it is 0.3 when we let n to be 10. Okay, so I have 0.3 here. Okay, and for the y naught plus yn, we know that it comes from the first column. Okay, so sini kita ada kosong. Okay, tambah dengan, okay, so the summation for y odd number, so we know that we have categorized it in the second column. And after we do the summation, it is 1.1384. Okay, and then don't forget to multiply it by 4. Okay, so I have a 4, 1.1384. Okay, and for the last term, this is the summation for y even number. Okay, so yang hasil tambah di sini, kita dapat dengan jumlahkan y2, y4, y6 dan seterusnya. Okay, and then forget di sini jangan lupa kita kena darabkan dia dengan 2. So 4, 2, 4, 2. Okay, so here you have 2 multiplied to 1.0560 here. Okay, then you try to calculate this and okay, and let us compare our answer. So tak semestinya saya betul. Okay, so I get 0.66656. Tak sure betul ke tak betul. Right? Okay. Okay, so we have settled for Simpsons 1/3. So now let us repeat the same integration by using Simpsons 8. Okay, so let us look at the Simpsons 8. Okay, so Simpsons 8. You should know that for the Simpsons 8, the n must be multiplication of 3.
Okay, so meaning that n mesti gandaan 3. So it can be 6, 9, 12 dan seterusnya. Okay, so kalau untuk Simpsons triple 8, if you let n to be 10, okay, so ini tak betul lah. Sebab n ni dia mesti gandaan 3. Kalau n you let it to be 10, so it is only applicable for Simpsons 1/3 saja. Sebab Simpsons 1/3 n tu gandaan 2, multiplication of 2. Okay, so untuk Simpsons 1/3, n equals to 10 tak betul. Alright. Okay, so you can let n equals to 9. Right. Tetapi kalau you biar n equals to 9, you have 3 divided by 9. Okay, so your h will be 4 minus 1 divided by 9. So you get a 0.3333 something, tak terhingga. Okay, so walaupun n sama dengan 9, pemilihan yang betul untuk Simpsons 3/8, ini bukan satu pemilihan yang bijaksana, sebab apabila you gantikan ke dalam rumus H di sini, you dapat yang H dia, jawapan dia tak terhingga. Alright. Okay, so for this case, let us use n equals to 6. Okay, gandaan 3. Okay, and apabila you cari H, when you let n equals to 6, you will get 0.5, which is a very beautiful solutions for the H. Alright. Okay, so n equals to 6, betul? Okay, so kalau you nak biar n sama dengan 12 pun boleh. Okay, gandaan 3. Okay, when you let n equals to 12, your H will be 0.25. Still an acceptable answer for the H. Okay, tetapi kalau pakai n sama dengan 12, so pengiran tu lebih banyak lah. Alright, okay, so di sini kita jimatkan masa sikit. We let n to be 6 for Simpsons triple 8. Okay, so sila pastikan untuk Simpsons 1/3, n tu dia mesti nombor genap. Okay, untuk Simpsons 3/8, n itu dia mesti gandaan 3. So we can use 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Tapi kalau you pilih n sama dengan 10 untuk Simpsons 3/8, ini memang automatically salah di sini. Sebab n 10 bukan gandaan 3. Okay, so for Simpsons 3/8, I would like to solve it by using n equal to 6. So you try to find the value for h first. Right? Okay. Okay, so I have Simpsons 3/8 rule here. Now we try to solve for Simpsons 3/8. Okay, so I would like to let n equal to 6. So pastikan ini multiplication of 3 for Simpsons 3/8 rule. Right? So kalau n equal to 6, okay, so this is the questions that we want to solve. Right? Okay, so h is given by xn minus x naught divided by n, kan? Okay, so upper bound 4, lower bound is 1 for the integral. So I would have 4 minus 1 divided by 6. So I get a 0.5 here. Right. So untuk Simpsons 38, kita pakai n sama dengan 6. Okay, dan kalau anda perhatikan di sini, sebenarnya n sama dengan 6, kita juga boleh gunakan dia untuk Simpsons 1/3 rule, kan? Right. Sebab 6 gandaan 2. Right.
Okay, so we let n equals to 6, and now we get that the Simpsons, we get h equals to 0.5. Okay, and let us recall back for the Simpsons 3/8 rule. Okay, in general, for the Simpsons 3/8 rule, if I want to find the integration s naught to x and y x dx, okay, the equation will be you have Simpsons 38, so I have 3/8h. Okay, then here you have the y naught, okay, and ending with the yn, and in between the alternate sequence will be 3, 3, 2, 3, 3, 2, right? Okay, so I have 3y1, 3y2, 2y3, then you have 3y4, okay, 3y5, 2y6, sampailah 3, 3, 2. Kita mula dengan 3, 3, 2. So, kita akan tamat dengan 2, 3, 3. Okay, so I have yn minus 1, yn minus 2, and here I have yn minus 3. Okay, so this is the general formula for the Simpsons 38. Okay, then again, if we observe here for the constant coefficients in front of the y, I can separate it into 3 categories kan. Okay, so kita akan ada kumpulan pertama which is y naught tambah dengan yn. Okay, di mana anda boleh perhatikan pekali di depan ini mengambil nilai 1. Okay, so we have the first group consists of y naught plus yn. Okay, and if you observe here, we have the second category. Okay, untuk yang nilai y dia pekali di depan tu kita darab dengan 3. Okay, so therefore I can have this 3y1, 3y2, okay, 3y4, 3y5, dan sampailah 3yn minus 2 and 3yn minus 1 as the second category. Okay, berdasarkan pekali di depan y ni. Sebab kita akan darabkan dia dengan 3 di sini. Okay, so you have the first category, y naught plus yn. And we have the second category, which is those y we need to multiply by 3. Then we have the third group, which is the y with the constant coefficients 2. So kita ada 2y3, 2y6 dan seterusnya sampailah 2yn tolak 3. Okay, so you can have the second group where for the y, you have the constant coefficients darab dengan 2. Okay, so dengan perhatikan rumus Simpsons 38, so saya tahu untuk nilai y saya akan bahagikan dia kepada 3 columns, okay, to make the calculations afterwards to become easier. Right. Okay, so cuba anda bentukkan jadual seperti Simpsons 1/3. So kita akan ada 1 column untuk x dan 3 columns for the y, because based on here I know that I have the y naught plus yn, the constant coefficient is 1 here, and I have those y I need to multiply by 3 and those y I need to multiply by 2. Okay, so cuba anda bina jadual untuk Simpsons 3/8. Right. Okay. Okay.
So this is the question that we want to solve. Integrate 1 to 4 x minus 2 divide square x dx, where previously we let n to be 6 and we obtain h equals to 0.5. Right? Okay, so we draw the table like this. Okay, so as usual, this will be the value for xi. Okay, and for here, this will be the value for the function that we want to integrate. Okay, so I have x minus 2 divided by square root x di sini. Okay, so kalau ini I letak I, di sini saya letak I sahajalah for the x. Okay, so let us fill in the value for the x. Okay, so we start from the lower integral. Okay, so 1. Okay, and the next value of the x, you just add on the value of h. Okay, so kita biar N6 kita dapat h sama dengan 0.5. So 1 tambah 0.5, I get a 1.5. Okay, so melakukan penambahan seterusnya, I get a 2, I get a 2.5, I get a 3, I get a 3.5, and I finish up at the upper integral di sini. So 4, 1. So sila pastikan you mula dengan lower integral and you tamat dengan upper integral di sini. Alright. Okay, then next, let us go back to the equation of the Simpson's tree over 8. Okay, so this is the equation kan. Okay, so kalau lihat di sini, kita ada pattern dia. So, starting point and the ending point will sit at the same column. Okay, di mana yang nilai-nilai di tengah ini, kita ada pattern dia 3, 3, 2, 3, 3, 2 dan berhenti dengan 2, 3, 3. Right? Okay, so cuba kita tandakan corak ini dalam table yang kita bina tadi terlebih dahulu sebelum kita masukkan nilai supaya pengiraan tak salah. Okay, so I will have the starting point here, ending point here. Okay, so saya akan isi nilai y0 and yn here. So in the between, you know that the alternate pattern will be 3, 3, 2, 3, 3, 2 kan? Okay, so ini 3, 3, 2. Okay, so 3, 3, seterusnya ada, so 2 lah. Okay, then you will see that you end up with 2, 3, 3. Right, okay, so kita tikkan dia siap-siap supaya nanti nilai tak salah. Apabila you masukkan nilai dia, you tak akan tersilap dia letak dalam kolom yang tak betul. Alright, okay, so once you have mark where is the value that which column you need to fill in the value of y, then you just masukkan nilai x ke dalam persamaan ini. Okay, so any x here you substitute with 1, 1.5 and so on, then you fill in the value of y. Okay, so cuba kita buat sama-sama untuk isi nilai yx ni dengan memasukkan nilai x yang berlainan.
All right. Okay, so since we choose a smaller number of division, we get a bigger number of H. So pengiran kita pun sikit. Okay, so sekejap je dah habis. Right? Okay, so again you can observe here. Okay, so cuba saya lorekkan dia punya border di sini. Okay, so when I try to do the shading to the border, okay, you will see that you will get something symmetry here. So ini paksi symmetry dia. Okay, so ini satu cara untuk anda menyemak sama ada Simpsons Trail 8 ni you dah lakukan dia dengan betul ke tak. Okay, so kalau yang ini bilangan segments N ni, you tak pilih dia sama dengan gandaan 3, you tak mungkin dapat something symmetry here. Okay, so ataupun nanti you silap masuk nilai Y ni kepada columns yang sebelah, dan you juga tak akan dapat something symmetry. Okay, ataupun nilai X di sini, you daripada 1 you terus jump kepada 2, you also will not get something symmetry like this. So ini satu cara untuk anda menyemak pengiran sama ada betul ke tak betul. So kalau betul, memang you akan dapat something symmetry if you try to shade the border here. Right? Okay, so apabila sudah dapatkan nilai Y pada nilai X yang berlainan dan masukkan dia dalam tempat yang sepadan, okay, so we add in the summation symbol here. Okay, then we sum up each column. Okay, then kita masukkan dalam rumus Simpsons 1/3. Simpsons 38. Okay, so kita sum up each column. Okay, you get a 0.971 here, and here you get a 0.3162 here. Right? Okay, so I know that for the Simpsons 3/8 in general, ini rumus dia. Okay, I have 3/8H. Okay, then I have Y0 plus 332. So 3Y1, 3Y2, 2Y3 tambah dengan 233. So I have 2YN tolak 3, 3YN tolak 2, 3YN tolak 1, dan tambah dengan YN 233. Right. Okay, so now let us make use of this in order to answer for this question. Okay, so for this question, we want to evaluate 1 to 4, x minus 2 divided by square x dx. Okay, so Simpsons 3/8, I have 3/8 h, where h is equals to 0.5 when we let n equal to 6. Okay, so di sini kita masukkan h as 0.5. Okay, so according to the equations here, I have y0 tambah dengan yn. Okay, so y0 tambah dengan yn, we already sum up in the first column, so which is kosong. Y0 tambah yn, kita dah buat di sini, which is 0. Okay, and kolom yang kedua merupakan 3Y1, 3Y2, okay, 3Y4, 3Y5. Okay, so those Y we need to multiply by 3. So kita dah buat di sini dan kita dah jumlahkan. Okay, so we can have
3 multiplied to the 0.971. Okay, dan kolom ketiga merupakan hasil tambah nilai Y yang perlu kita darabkan dia dengan 2. Okay, so you have a 2 multiplied to 3162. Okay, so you try guna calculator, kira nilai di sini. Okay, so first column, we need to multiply with 1 for the summation. Second column, you multiply by 3. And the third column, you multiply by 2. All right. Okay, so we get 0.6648 if I round up to 4 decimal places. Okay, so I rasa betul lah sebab dia hampir sama dengan Simpsons 1/3. So kebarangkalian betul tu tinggi lah. Five. All right, okay. Right. Okay, so coba anda kemaskan pengiraan. Okay, and you can take the attendance here. Doktor, tolong attendance lah. Siva Prasha. Yang tak dapat take attendance tu, you tinggalkan nama dekat Google Meet tu. Nanti saya tikkan. Alright.
Right? Kiwa, Kogilan, Zim, and Peter. Okay. Right. Okay, so let us continue for the next example here. Okay, so I would like to solve for this example. So you have a missile. Okay, so untuk yang example Simpsons 1/3, Simpsons 3/8, ataupun untuk yang rectangular rule and trapezoidal rule. Okay, so example yang kita lihat di sini, okay, so contohnya untuk Simpsons 1/3 dan Simpsons 3/8, kita nak solvekan yang ini kan. Right? Okay, so for this type of question, you have been given what is the integration of the functions that you need to know. So you tahu fungsi y(x) ni apa. Okay, so sometimes for the integration, you do not know the underlying functions here, where you only been provided with a set of discrete data. So seperti dalam contoh ini. Okay, so untuk contoh ini, kalau you nak buat integration dengan guna cara yang biasa dengan cara calculus, memang tak dapat lah, tak jadi sebab you tak tahu fungsi y(x) ni apa. Okay, so therefore yang di sini, walaupun kita hanya ada discrete data, so kita boleh selesaikan dia dengan menggunakan numerical integration here. Okay, so let us look at this table. So this is the information of the acceleration for the missile, okay, which is launched from a battleship. Okay, and we have the recording of the acceleration from 0 to 80 seconds here. Okay, so let us look at what the question requested. Okay, so it wants us to find the velocity, okay, using the velocity at the 80 seconds using appropriate Simpsons rule. Okay, so di sini we only have two Simpsons rules here. So the first one is the 1/3 rule, and the second one is the 3/8 rule kan. Okay, so what is the difference between the Simpsons 1/3 and 3/8? Okay, so you should know that in order to make use of the Simpsons 1/3, okay, and there must be multiplication of 2, right? And for the Simpsons 3/8, n itu, there must be multiplication of 3. Okay, so that is the main difference. Okay. So, kalau you ada data point macam ini, so soalan saya, n ini berapa? Okay, so you have been given with the data point 0 to 80, okay, dalam jadual ini. So, n ini sebenarnya berapa segments di sini? Any answer? 8. 8. Okay, so let us look at how many data points you have. You have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 kan? Okay, so if you have 9 points, so means that you should have 8 segments. So kalau you tak percaya, okay, so let us go back to previous one. Okay, so let's say saya ada titik ini. Okay, so I have 3 points. So if I have 3 points, I only able to form 2 segments here. Kalau 3 titik, kita akan bina 2 segments for the, this is by using the rectangular rules. Okay, so kalau saya tambahkan lagi 1 titik di sini, so meaning that kalau saya ada 4 points, I should get 3
3 segments. So untuk case ini, okay, so you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay, so you will have 8 segments here. So kalau N to 8, so that automatically you know that the appropriate Simpsons rule ini mestilah you pakai 1/3. Alright? Okay. So kalau bilangan segments tu merupakan bilangan titik tolak dengan 1. Okay, so if you have 10 points, you will have 9 segments. So you boleh buatlah pattern macam ini. 1 segment, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You get the 8 segments here. Right? Okay, so from here you know that N equals to 8, and we will use Simpson's 1/3 rule. So that is the only answer for this question. So you need to use Simpson's 1/3. Okay, so cuba anda selesaikan ini guna Simpson's 1/3. See whether you can get the solution or not. Okay. Okay, so N sama dengan 8. Okay, so we will use Simpson's 1/3 rule is selected. Right. Okay, and we want to get the velocity again. Okay, and I know that in order to get the velocity, where I denote it as Vt, from the acceleration, so information yang ada pada kita is the acceleration. Okay, and we want to find the velocity, so I know that I have to integrate it from 0 to 80 seconds with respect to the dt. Okay, so meaning that you have to integrate the acceleration here. Right? Okay, so untuk yang ini, okay, so cuba anda selesaikan dia terlebih dahulu. Untuk yang ini, sebenarnya kita tak payah guna table pun tak apa. Okay, but you still can make use of the table. Okay, so cuba anda selesaikan dan bandingkan dengan jawapan saya. Okay. Maybe you have the problems. So what is the H? Okay. Mungkin you nak pakailah rumus tu. Okay, H sama dengan okay, so you might want to use this equation. H equals to upper bound tolak dengan lower bound bahagi dengan N. So upper bound is 80 kan? Okay, lower bound is 0.
Okay, divide by 8. So you get a 10. H is 10. But however, if you observe for the step size for the H di sini, okay, semua beza di sini 10. Okay, so from here, I already can know that the H is 10 without using the equation di sini. So either one, you can base on the observation where your H is 10, or based on the calculations here, you get the H equals to 10. Tapi ini jimat masa lah, tengok di sini, you know that H is equals to 10. Okay, the final solution is 3086.1. Okay, so see whether can you get this. Okay, kenapa N8? Okay, so kalau you ada 2 titik, okay, to form a bar, okay, you perlukan 2 titik lah. Okay, baru you boleh dapat 1 bar di sini. Okay, so kalau saya perlukan 3 segments ni, I need to have 3 point di sini. Okay, barulah I boleh dapat, okay, 2 segments. Okay, so kalau saya perlu 3 segments, okay, so I need to have another point here. Okay, so only I can get 3 segments. So untuk dapatkan 1 segments, you need to have 2 points. Untuk dapatkan 2 segments, you need to have 3 points. So 1, 2, 3, only you can get 2 segments. And kalau nak dapatkan 3 segments, so I need to have 4 points here. So 1, 2, 3, 4. Only I can get 4 segments di sini. Okay, so kalau you lihat di sini, you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. You have 9 points here, 9 points. Okay, so kalau you have 9 points, so means that you will get 8 segments. Okay, so ini cara kita kira bilangan segments lah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So you will get 8 segments. So sentiasa bilangan segments ni ialah bilangan titik tolak dengan 1. Sebab kalau dari illustration di sini, you pun tahu kalau kita ada 2 titik, kita hanya 2 titik, kita hanya mampu bentuk 1 segments di sini. Right, so 2 points, you get 1 segments. 3 points, you get 2 segments, dan seterusnya. All right. Okay, so any question? What is y-x? All right. Okay, so at the very beginning of the lesson, so kita dah lihat kepada
importance of the numerical integration kan. Okay, so one of the importance of the numerical integration is when your function y(x) is too difficult to integrate. So seperti maybe I have square x plus sin x di sini. So nak buat integration untuk fungsi ini nampak dia susah sikit lah. Okay. So ini satu kegunaan numerical integration. So untuk fungsi yang susah nak integrate, kita boleh pakai numerical methods. Okay. Dan lagi satu kegunaan numerical integration ialah apabila kita tak tahu fungsi ini. You don't know what is this function. Okay, but you have been given with a table with the discrete data points. So we still can make use of the numerical integration di sini. Okay, so cuba saya balik kepada previous example here. Right? Okay. So, apa sebenarnya ini? Minus what? Minus 0.4082. Okay, so this is actually the value of the y at point x 1.5 dan seterusnya kan. Okay, so means that untuk contoh ini, you tahu fungsi dia apa, so you just masukkan dia di sini. Okay, tetapi untuk yang okay, nanti I tambahkan shape di sini. Alright. Okay, so for this example, you want to integrate 1 to 4 x minus 2 over square x dx. Okay, so you akan masukkan fungsi y(x) here, kan? Okay, so for this example for the missile, okay, so you want to find the velocity, so which is integrate from 0 to 80 for the acceleration, kan? Okay, so kalau you lihat di sini, which means that the header here now will take the acceleration sebab you nak integrate acceleration. Alright. Untuk ini, you nak integrate y(x), so kita letak y(x) di sini. Okay. So yang untuk yang velocity kita nak integrate acceleration. So you letak acceleration di sini. Okay, dan untuk yang y(x) di sini, yang nilai di sini minus 1 dan 1, ini merupakan nilai y pada x yang tertentu. Okay, dan for this question, do you know that the nilai acceleration pada time tertentu? Kan kita dah tahu nilai acceleration dia pada 10, pada 20, pada 30 saat tu nilai dia apa? Kan dah tahu. Okay, walaupun kita tak tahu apakah fungsi di sini, okay, we don't know what is this function, but we already been provided with the value of the acceleration pada time instances there. Okay, so meaning that you just need to put the value of the acceleration pada table di sini lah. So, walaupun you tak tahu apakah fungsi di sini, tetapi you ada nilai dia pada titik-titik tertentu. So, we still can perform the numerical integration. Okay, so bear in mind yang header di sini, yang tajuk jadual di sini, merupakan fungsi yang kita nak integrate. So, untuk yang Simpsons 1/3/8, ini fungsi yang kita nak integrate. Kita boleh terus buatkan di sini. Dan untuk contoh yang saya bagi di sini, kita nak integrate 80. So, yang you letak di sini merupakan 80 dan nilai yang perlu masukkan di sini
merupakan nilai acceleration dia pada time instances yang berlainan. Alright. Okay. Ada soalan lagi? Okay, try to see whether you can get 30 at 6.1. Okay, so cuba you buat. I nak tunjukkan cara yang salah. Okay. Ini saya nak tunjukkan cara yang salah. Okay, so untuk soalan ini, you kena determine whether you want to use Simpsons 1/3 or Simpsons 3/8. Okay, so let's say you choose Simpsons 3/8. Okay, so apa yang akan jadi? Okay, so Simpsons 3/8, it will have the starting point, ending point pada kolom yang sama. Okay, then lepas tu we have the alternate pattern 3-3-2 kan? Okay, so katakan we have the 3-3-2. Okay, so 3-3-2. Okay, then you get a 3 di sini. Okay, so di mana kalau you cuba lorekkan di sini. Okay. I try to sheet the outline here. Okay, then you will see that yang lapisan yang you dapat tu tak balance lah. Okay, so sini you have 2 rows here, where here you only have 1 rows here. Okay, so yang shape ini tak balance, dia tak symmetry. So kalau you dapat shape macam ini, so something wrong there. So you should know that something wrong with your calculations. So meaning that yang 3/8 ni tak betul lah. Okay, so something, some trick for you to check that whether you have performed the correct calculations here. Okay, so ini cara yang tak betul untuk yang kalau you pilih Simpsons 3/8, so you pilih sebarangan je, then you pilih Simpsons 3/8. If you try to perform your calculations using the table, you will see that in the end, your table will not in the symmetry form. So kalau you dapat satu table yang tak symmetry, so means that pemilihan itu dah tak betul.
Okay. So ini penyelesaian yang salah yang saya nak tunjukkan. Okay. So kalau penyelesaian yang betul, okay. So we know that N 8. So we choose Simpsons 1/3 sebab gandaan 2. Okay, so Simpsons 1/3 pattern dia 4-2-4-2 until 2-4 kan. So I have the starting point here, ending point here, then I have the 4-2-4-2, 4-2-4. Okay, then if you try to do the shading here, you will see that you will get a symmetry form di sini. Okay, so symmetry form. Alright. Okay, so you will get something symmetry here. So means yang pemilihan Simpson 1/3 ni memanglah betul lah. Alright. Okay, so kalau you pakai cara jadual, so you will get something like this. So bear in mind, yang ini merupakan fungsi yang you nak integrate. Walaupun you tak tahu AT ni fungsi apa, tetapi you dah tahu nilai kosong pada T0, acceleration dia apa. So cuba you mengimbas kembali for the y-x here. So here we have the x, right? And here you have the y-x. So you just masukkan nilai x kepada y-x di sini. So you masukkan nilai dia di sini. Bila you nak integrate y-x dx. Okay, so sekarang kita nak integrate AT dt. So kita just masukkan nilai t dia pada AT yang nilai acceleration pada t ni berapa, so kita just masukkan di sini. So kita dah diberi nilai tersebut, so kita just masukkan nilai dia. Walaupun we don't know what is actually the function of the AT here. So ini one of the importance of numerical integration. Okay, so cuba anda masukkan nilai AT yang diberi dalam soalan. So saya just masukkan, so I will let you to perform the calculations there. Right. Okay, so I fill in this table, then you please try to finish up the calculation. Okay, so you will get the final solution, which is 3086.1 sekiranya you lakukan dengan betul. Okay, so you perform your calculations. Okay, so see whether you can get 3086.1. Okay. Right, okay, so I have provided you with the example. Kalau kita ada satu fungsi yang kita tahu fungsi itu apa, macam mana kita nak buat. Okay, apabila kita tak tahu fungsi tersebut, kita ada data sahaja. So macam mana kita boleh lakukan numerical integration di sini. Okay, perlu saya record ke yang pengajaran di sini? I just minta pendapat saja. Okay, so kalau ikut analisis memang test 1 section ini tak berapa perform lah.
Okay, so any cadangan macam mana kita nak tingkatkan performance kita di test 2 dan di final ke? Okay, nak record ini ke? So kalau nak record ini, I kena cari software lah. So ada cadangan tak? Memang I nak bagi extra exercise kepada mereka yang fail lah. So be prepared lah. Nak record lah. Okay. Pakai apa? Loop. L-O-O-P eh? Okay, nanti. Okay, loop lah. Nanti I cuba. Sebab dulu memang pakai Google Meet dia boleh record. Tetapi sekarang UTHM dia dah tak beli. So kita tak boleh record. Okay, loop lah. Okay, nanti I try. Okay. Okay, so I will encourage you all to buy the learning module. Sebab dalam tu dia ada past year question dan ada final solution. Tak ada solution steps, but you have the final solutions for you to refer. So basically, kalau exercise di belakang tu you boleh jawab more than half, then I think that you can pass this course. Kenapa dapat 3080? Okay, so cuba check balik lah. Learning module cannot ship to Sarawak. You datanya seller ke? Okay, nanti I deal dengan kedai tu lah. So you cuba tanya dia kalau nak bayar extra sikit boleh ke? Alright. 3080 I tengok ship option. Okay, nanti I tanya bos tu. Tengah tu dah salah lah. 154.14. 154.12. Okay. Do it carefully. Alright. Okay, so ini I biar you cuba. So sekarang I ada satu soalan. Okay. So let's say, okay, so ini I tak akan provide solution sebab I pun tak ada solution. I just create the question on the spot. Okay, so I want to compare, okay, rectangular rule. Okay, Simpson's 1/3 rule and Simpson's 3/8 rule. Okay, which method has the highest accuracy to evaluate
let's say kita buat lah yang simple ni. I takut you dah lupa macam mana buat integration tu. Okay, so let's say 1 over 2 x square dx. Okay, by using number of segments M sama dengan 10. Right. Okay, so ini yang saya create on the spot. So cuba balik you fikirkan macam mana nak buat soalan ini. Okay, so we have 3 methods here. Okay, so I bagi you idea. Okay, so I have the rectangular rule. I have the Simpson's 1/3 rule. And I have the Simpson's 3/8 rule. So among these 3 methods, we want to compare which one has the highest accuracy. So again, kalau nak tahu highest accuracy, kita akan relate kepada error kan? So kalau nak relate kepada error, so I can make use of the absolute error, okay, which is absolute of actual solution minus yang approximate solution. Okay, so jawapan yang anda perolehi daripada rectangular Simpsons semua merupakan approximate solution. Okay, so what you need to find out is the actual solution. So actual solution ni, you just buatlah integration x square from 1 to 2. So ini satu yang simple, so x cube over 3, then you evaluate from 1 to 2. So you dapatkan what is the answer here, so that will be your actual solution. Dan you bandingkan dengan jawapan daripada Simpsons 1/3 dan Simpsons 38. Okay, so soalan saya, sekarang dia dah bagi anda number of segments yang nak pakai di sini, n sama dengan 10. So bolehkah anda selesaikan rectangular rule dengan menggunakan n 10? Yes or no? Boleh tak kita buat rectangular rule by using n equals to 10? Boleh? Tak boleh? Rectangular rule dia ada restriction pada number of segments ke? Boleh, doktor. Boleh kan? Okay, so rectangular rule, yes. Okay, so how about Simpsons 1/3? The question request for n sama dengan 10. Bolehkah kita selesaikan guna Simpsons 1/3? Boleh, doktor. Boleh, sebab dia gandaan 2 kan? Okay, so how about Simpsons 38? Tak boleh lah. So untuk soalan ini, Simpsons 38 tak boleh buat. So janganlah you cuba selesaikan ini guna Simpsons 38. Okay, ini memang tak boleh buat sebab dia gandaan. Untuk Simpsons 38, you have to make use gandaan 3, tetapi ini merupakan gandaan 2. So memang tak boleh buat lah. So maybe you just state there Simpsons 3/8 cannot be applied here because the number of division is not multiplication of 3. Alright, okay, so I biar you cuba selesaikan contoh ini, then I tak ada jawapan, nanti I bagi you final solutions biar I solve kemudian. Okay, so you try to solve this. Alright, okay, so any question so far for until the Simpsons 38? So saya dah slow satu lesson ni, we still have the Gauss quadrature to finish up. Alright. Okay, so kalau tak ada, so I will end our class today here. So I will see you next Sunday. Tak sempat. Okay, Amirul Sharin. Okay. Alright, okay, so if there's no question, so we stop here. So see you next week.